Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everyone, welcome to another new English class from Faruk Education Center. আজকে আমরা at the time of প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করব। চলো লেটস গেট। যেমন at the time of going, আমরা ভার্ব হিসেবে কি নিছি গোয়িং, ভার্বের সাথে কি করছি আইএনজি যোগ করছি। এর অর্থ কি যাওয়ার সময়। at the time of going, যাওয়ার সময়। আমরা শুধু ভার্বটা পরিবর্তন করে অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করব। যেমন ভার্ব হিসেবে আমরা নিব ওয়ার্কিং, at the time of working, কাজ করার সময়। নেক্সট স্লিপিং, at the time of sleeping, ঘুমানোর সময়। তারপর নেক্সট রিডিং, at the time of reading, পড়ার সময়। নেক্সট তারপর ইটিং, at the time of eating, খাওয়ার সময়। যেমন ভার্ব হিসেবে আবার টকিং, at the time of talking, কথা বলার সময়। তোমরা শুধু ভার্বগুলো পরিবর্তন করে, ভার্বগুলো চেঞ্জ করে তোমরা অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করবা। তারপর দেখো at the time of going to school, at the time of going to school, স্কুলে যাওয়ার সময়, স্কুলে যাওয়ার সময়। at the time of going to market, at the time of going to market, বাজারে যাওয়ার সময়। নাম্বার 4, at the time of going to college, at the time of going to college, কলেজে যাওয়ার সময়। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিয়ে বেল আইকন এবং বেশি বেশি করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা, যাতে তোমার বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখতে পারে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।